హలో ఎవ్రీవన్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? వెల్కమ్ టు తారా ఐఏఎస్. నా పేరు యామిని. ఈరోజు వీఆర్ ఇన్ డే 3 ఆఫ్ ద పాలిటీ సిరీస్. సో డే 3 ఇన్ ద పాలిటీ సిరీస్కి సంబంధించి ఈరోజు మనం డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ గురించి చదువుకుందాం. Now, this directive principles of state policy, part 4 of the Indian Constitution లో ఉన్నాయి. ఫండమెంటల్ రైట్స్ వచ్చేసి పార్ట్ 3లో ఉన్నాయి. పార్ట్ 3 ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆర్ ఇన్ పార్ట్ 4 క్యాపిటల్ ఏ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఒకసారి ప్రియాంబుల్ని గుర్తు తెచ్చుకుందాం. మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న కోర్ వాల్యూస్ని షార్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసి డిక్లేర్ చేసింది ప్రియాంబుల్. Yes, the preamble has 73 words and it defines the basic and the core values that define our constitution. అవునా, ఈ ప్రియాంబుల్లో ఏమేమి ఐడియాలజీస్ ఉన్నాయి? ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ సెక్యులరిజం, ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ సోషలిస్ట్, it talks about India being a democratic republic, it talks about equality, it talks about fraternity, it talks about liberty, dignity. ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద కాన్సెప్ట్స్ గురించి మన ప్రియాంబుల్ మాట్లాడుతుంది. అవునా? Now, these three parts, part 3, part 4 and part 4A of the Indian Constitution, they give ideologies, they concretize, అంటే ఈ ప్రియాంబుల్లో ఉన్న లాఫ్టీ ఐడియాలజీస్కి షేప్ అండ్ వాల్యూస్ ఇచ్చేవి ఈ 3 parts ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. పార్ట్ 3 ఏంటి? ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఏం చెప్తుంది అది? ఇట్స్ మేజర్ గోల్ ఇస్ టు ప్రమోట్ పొలిటికల్ డెమోక్రసీ. Part 4, the directive principles of state policy, major goal enti to promote social and economical democracy. And part 4A, that is the fundamental duties. Citizens yokka duties ni వాళ్ళకి గుర్తు చేస్తూ what are we doing, what is the major goal is to make responsible citizens out of the country. So in short, though these 3 concepts, these 3 ideologies, that is the fundamental rights, fundamental duties and the directive principles of state policy are mentioned different parts లో ఉన్నాయి. పార్ట్ 3, పార్ట్ 4 అండ్ పార్ట్ 4A. వాళ్ళ మేజర్ ఐడియాలజీ, వాళ్ళ మేజర్ గోల్ ఇస్ టు essentialize or evaluate the ideologies behind the preamble, the lofty concepts that are mentioned in the preamble, that is social justice, equality, liberty, fraternity, dignity of an individual, secularism of the country. అవన్నిటిని ప్రమోట్ చేస్తూ ఈ 3 different parts are talking, are speaking. మేము చేసే ఈ వీడియోస్, ఈ సెపరేట్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ సిరీస్ని తీసుకొచ్చిన కాన్సెప్ట్ మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను. మీకు చాలా బెనిఫిట్గా కూడా ఉంటుంది అని అనుకున్నాను. ఇఫ్ సో, డూ లైక్ అవర్ వీడియోస్. ఆల్సో మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకన్ ప్రెస్ చేయండి, సో దట్ నెక్స్ట్ టైం ఆర్ ఎవ్రీ టైమ్ వి మేక్ అ వీడియో మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి. Also, comment in what your thoughts about our videos, about our lectures. So it will be great. We will read those comments and we'll feel really great. Also, the team that is putting in so many efforts to bring in the best content to you, they'll also feel really great. So like cheyandi, share cheyandi, subscribe cheyandi. Now, coming back to our discussion, fundamental rights ni we have defined them as the నెగటివ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఆన్ ద స్టేట్. స్టేట్ పైన నెగటివ్ ఆబ్లిగేషన్స్ అనేది పెడుతుంది. ఏంటి? ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఎందుకు? కొన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద స్టేట్ షల్ నాట్ డిస్క్రిమినేట్ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ద స్టేట్ షల్ నాట్ డినై ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అండ్ ఈక్వల్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ లా, ద స్టేట్ షల్ నాట్ డిప్రైవ్ ఇండివిజువల్స్ ఆఫ్ హిస్ రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ, the state shall not do this, the state shall not do that అని కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి, ఆబ్లిగేషన్స్ అనేవి స్టేట్ పైన పెడుతుంది. ఇండైరెక్ట్ గా కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుంది? దట్ స్టేట్ ఇంటర్ఫియర్ అవ్వద్దు ఒక సిటిజన్ యొక్క ప్రైవసీలో, లిబర్టీలో, ఈక్వాలిటీలో, వాళ్ళ లైఫ్లో. యూ షుడ్ లెట్ ద సిటిజన్స్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ లిబర్టీ, లైఫ్, ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా. మీరు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వద్దు
అని స్టేట్ పైన ఒక రకంగా నెగటివ్ ఆబ్లిగేషన్స్ అనేది పెడుతుంది. బట్ వెన్ యూ కమ్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ ఆబ్లిగేషన్ ఆఫ్ ది స్టేట్. ఎలాగో చూద్దాం. ఈసారి అన్లైక్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఈసారి ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ఓన్లీ ఆస్కింగ్ ద స్టేట్, మన కాన్స్టిట్యూషన్ స్టేట్ ని అడుగుతుంది, ప్లీజ్ స్టేట్ ఇంటర్ఫియర్ సో దట్ మన ప్రతి ఒక్క విలేజ్ లో ఒక పంచాయతీ రాజ్ సిస్టమ్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాము, చేసి వాళ్ళకి విల్ గివ్ దెమ్ పవర్ సో దట్ దే ఎస్టాబ్లిష్ దెమ్ సెల్వ్స్ యాజ్ అ లోకల్ రూరల్ సెల్ఫ్ గవర్నింగ్ యూనిట్స్. Please interfere. The constitution is asking, please interfere state so that మనము జనాలకి, ఇండివిజువల్స్ కి ఈక్వల్ వర్క్ కి ఈక్వల్ పే ఇద్దాము. ప్లీజ్ ఇంటర్ఫియర్ సో దట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వెల్త్ అనేది తీసేద్దాము, కొంతమంది చేతిలోనే కాదు, లెట్ us డిస్ట్రిబ్యూట్ ద వెల్త్. ప్లీజ్ ఇంటర్ఫియర్ సో దట్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్న మెటీరియల్ రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో అందుబాటులో ఉండేలాగా చూద్దాము, సో దట్ ఇట్ బెనిఫిట్స్ ద గుడ్ ఆఫ్ అ లార్జర్ పాపులేషన్. ఈసారి యాజ్ వీవ్ రెడ్ ఎర్లియర్, ఫండమెంటల్ రైట్స్ విషయంలో ఏమైపోయింది, స్టేట్ ని దూరంగా ఉండమని చెప్పింది. డు నాట్ ఇంటర్ఫియర్ స్టేట్, డు నాట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ద లిబర్టీ, in the private life, in the equality before law of a citizen. కానీ ఈ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీకి వచ్చేసరికి ఏమైపోతుంది, కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ఆస్కింగ్ ద స్టేట్ టు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వండి మీరు, సో దట్ వీ డూ బెనిఫిట్ టు ద స్టేట్, టు ద సిటిజన్స్. కానీ మనము ఈ లెక్చర్ లో వీ విల్ స్టడీ అబౌట్ the concepts of the directive principles of state policy that we have borrowed from the Irish Constitution. So, ఈ పాలసీస్ యొక్క మేజర్ ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అ వెల్ఫేర్ స్టేట్. ఒక వెల్ఫేర్ స్టేట్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఈ పాలసీస్ ప్రైమరీగా పనిచేస్తాయి. మీరు ఈ వర్డ్ ని చూసుకుంటే కనుక, వాట్ ఈస్ ఇట్ సేయింగ్? డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. అవునా? అంటే ఏంటి? యూ కెన్ గెస్ బై యోర్ సెల్ఫ్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ బై యోర్ సెల్ఫ్. స్టేట్ ని డైరెక్ట్ చేస్తున్నాయి, రైట్? వాళ్ళు పాలసీస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఎలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ ని ఫాలో అవ్వాలి అని స్టేట్స్ ని డైరెక్ట్ చేస్తుంది. సో దీస్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఇస్ నథింగ్ బట్ కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్, కొన్ని ఐడియాలజీస్, కొన్ని మేజర్ గోల్స్ ని గుర్తుపెట్టుకొని మీరు ప్రతి ఒక్క స్టేట్ మీరు పాలసీస్ ఫ్రేమ్ చేసుకోండి అని డైరెక్ట్ చేసేదే దీస్ ఆర్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. నౌ ఇన్ షార్ట్, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో పార్ట్ 4 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ లో ప్రెజెంట్ అయి ఉన్నాయి. మేజర్ గోల్ ఏంటి ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ? టు ఎస్టాబ్లిష్ అ వెల్ఫేర్ స్టేట్. ఎలా అంటే స్టేట్స్ పైన ఒక పాజిటివ్ ఆబ్లిగేషన్ అనేది ఇస్తాయి. ఎలా అంటే దే ఆర్ ఆస్కింగ్, ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ఆస్కింగ్ ద స్టేట్స్ టు కమ్ అండ్ ఇంటర్ఫియర్. స్టేట్ ప్లీజ్ ఇంటర్ఫియర్ అవ్వండి, మీరు పాలసీస్ చేయండి, ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ని గుర్తుపెట్టుకొని కీప్ దీస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ మైండ్ అండ్ మేక్ పాలసీస్ సో దట్ మనము కలిసి కట్టుగా వీ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ అ వెల్ఫేర్ స్టేట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. The major goal, the primary goal of the directive principles of state policy in our constitution is to establish social and economic democracy in our country. However, ఈ DPSPs కి అంటే డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీస్ కి 2 ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి ఆర్టికల్ 37 మాట్లాడుతుంది. ఏంటి అంటే, దీస్ DPSPs ఆర్ నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ ఇన్ అ కోర్ట్ ఆఫ్ లా. హౌఎవర్, దే ఆర్ ద ఫండమెంటల్ ఇన్ ద గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఏంటి? విడివిడిగా చూద్దాం. ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి? నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ ఇన్ అ కోర్ట్ ఆఫ్ లా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ తీసుకోండి. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ ఎన్ఫోర్సబుల్. They are enforceable in the court of law. అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఎనీ ఇండివిజువల్, మీదైనా నాదైనా,
ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ వయోలేట్ అయింది, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఫ్రీ ప్రెస్ వయోలేట్ అయింది, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వయోలేట్ అయింది అని అనిపిస్తే వాట్ ఈస్ అవర్ ఆప్షన్, వాట్ ఈస్ అవర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ అంటే వీ కెన్ గో అండ్ అప్రోచ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ under Article 32, saying that my fundamental rights are violated అని సుప్రీం కోర్ట్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. Then Supreme Court will take necessary steps and make sure that our fundamental rights are given back to us. మనకున్న ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ లిబర్టీ అండ్ లైఫ్, ఆ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి మనకి తిరిగి వచ్చేలాగా సుప్రీం కోర్ట్ విల్ టేక్ the necessary measures under Article 32 when we approach it. Because they are enforceable by law. ఖచ్చితంగా ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి ఎన్ఫోర్స్ చేయాల్సిందే. అవి ఎన్ఫోర్స్ అవ్వకపోతే, వయోలేట్ అవ్వకపోతే, there is the judiciary, there is law that is asking for strict enforcement. Fundamental rights are enforceable. Now DPSPs, that is Directive Principles of State Policy, they are not enforceable. అంటే ఏంటి? వాట్ డు వి మీన్ బై నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్? ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఎవరికి ఇస్తున్నాం? ఆర్ దీస్ టు ద సిటిజన్స్ ఆర్ ఆర్ దీస్ టు ద స్టేట్? దే ఆర్ టు ద స్టేట్, రైట్? మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు స్టేట్కి పాలసీస్ ఎలా చేయాలో అని చెప్పడానికి దీస్ ఆర్ ఫ్యూ డైరెక్టివ్స్ అనమాట. ఈ పాలసీస్ని మీరు పాలసీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రిన్సిపల్స్ని మైండ్లో పెట్టుకోండి అని స్టేట్కి చెప్తున్నాము. సో దీస్ పాలసీస్ ఆర్ ఫర్ ద స్టేట్, నాట్ ఫర్ ద ఇండివిజువల్స్. ఇప్పుడు స్టేట్ ఏవైనా వన్ ఆఫ్ దీస్ ప్రిన్సిపల్స్ని ఫాలో అవ్వకపోతే can you go to the Supreme Court or any judiciary and ask them saying that, sir, Palana state is not doing this, it is not following the DPSPs, please do something, please issue a law, oka law pass cheyandi అని అడగొచ్చా? No, you do not have an option to go to any court if the directive principles of state policies are not followed. For example, Uniform Civil Code, that is one of the directive principles of state policy, right? Uniform Civil Code is a directive principles of state policy. Every state has to follow this. Mana constitution eppudu establish ayindi ante when did we start using our constitution? In the year 1950, right? But now we are in the year 2024. Inni years nunchi this Uniform Civil Code has not been followed. Can you as a citizen, or can I as a citizen, go to the Supreme Court and say, sir, the Uniform Civil Code is not being followed, please issue a law, oka law pass cheyandi so that the states follow this Uniform Civil Code ani manam velli petition or any sort of action teeskogalama? No. That is what is known as directive principles of state policies are not enforceable by law, unlike the fundamental rights which are enforceable by law. Now, because the DPSPs are not enforceable by law, ante law ద్వారా మనం చెక్ అనేది పెట్టుకోలేము కాబట్టి, does it make them inferior to fundamental rights? Fundamental rights కంటే తక్కువనా directive principles of state policy? No. Then why are the DPSPs not being implemented by the state? State ki enduku kashtam avutundi to make sure that ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేలాగా చూసుకోవడానికి? ఎందుకు అంటే బికాస్ ది స్టేట్స్ రిక్వైర్ టైమ్ అండ్ ది స్టేట్స్ రిక్వైర్ రిసోర్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, say suppose 1950 our constitution was established 26th January. Yeah, the very next day me freedom of freedom of finding a job, freedom of free expression, freedom of life, freedom of liberty, ఈ రైట్స్ అన్ని వైలేట్ అయిపోయాయి అనుకోండి, then what is your option? You will go and approach the Supreme Court. Okay, then it is the duty of the Supreme Court to make sure that me fundamental rights అనేవి you get them back, right? Supreme Court will take the necessary actions. Now, what if the very next day, 27th January,
the very next day, the state is unable to provide, education. The state is unable to establish Panchayat Raj institutions. The state is unable to establish the uniform civil code. The state is unable to, make sure the concentration of wealth is distributed. So why? Because the state is unable to do all of these that are a part of the directive principles of state policy. ఎందుకు చేయలేకపోతుంది అంటే the state requires time and the state also requires resources. That is the reason Dr. B.R. Ambedkar, the architect of our constitution, ఏమన్నారంటే though these directive principles of state policy, the directive principles of state policy are not, they might not be enforceable in the court of law, but they are enforceable in the court of public. అంటే ఏంటి? They are enforceable in the court of public. అంటే ఏంటి? What does it mean? We all know that, directive principles of state policy, ఒకవేళ state implement చేయకపోతే you cannot go to the Supreme Court. ఓకే, లా దగ్గరికి వెళ్ళి ఎన్ఫోర్స్ చేసే ఆప్షన్ లేదు. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ఫోర్సబుల్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్. అంటే సే సపోజ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ద డే, ఈ రోజు గవర్నమెంట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అ వెల్ఫేర్ స్టేట్, if it is not able to establish Panchayat Raj institutions, if it is not able to make sure that, the distribution of wealth anedi proper ga ledu, wealth anedi concentrate ayi undi, if it is not able to make sure that the material resources available today are distributed equally, ultimate ga, if it is not able to establish a welfare state, then it is the public that will decide if this government is, true, if this government has to be voted for, or to support this government anedi public will decide. So that is what was meant by Dr. B.R. Ambedkar when he said that the directive principles of state policy may not be enforceable by law, kani they are enforceable in the court of public. పబ్లిక్ ఎప్పుడూ ఒక కన్ను పెట్టి చూస్తూనే ఉంది ద ప్రెసెంట్ గవర్నమెంట్ ని. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద వెల్ఫేర్ స్టేట్ ఓవరాల్ బై ప్రొవైడింగ్, distribution of wealth, material resources, employment opportunities, and many such things that are present in the DPSPs. అలా ఈ DPSPs ని ఈ ప్రెసెంట్ గవర్నమెంట్ ఫాలో అవ్వలేకపోతుంది. It is not able to provide all of these that are present in these DPSPs, then it is the public that will decide to vote out this government the next elections. That is how the, Dr. B.R. Ambedkar said that legal sanction ledu, not enforceable in the court of law. That means there is no legal sanction, but there is public sanction, political sanction, right? There is political sanction for these DPSPs. Now, Pandit Nehru said something else. What did he say? He said that the directive principles of state policy, these are like lighthouse. How? They are constantly reminding the state. ఒక స్టేట్కి తన డ్యూటీస్ ఏంటి, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, ఎలా తన పాలసీస్ని ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి, ఏ ప్రిన్సిపల్స్ని పెట్టుకోవాలి అని కాన్స్టెంట్గా రిమైండ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. సో దట్ ఈస్ హౌ దీస్ DPSPs ఆర్ అ లైట్ హౌస్ టు అ స్టేట్ అని పండిత్ నెహ్రూ చెప్పారు. హౌఎవర్, మనం ముందుగా మాట్లాడుకున్నట్టు, because these are not enforceable in the court of law, it does not make them inferior. They are not enforceable in the court of law because the states, the government require some amount of time. Antekani, because court of law lo enforceable kaadu kabatti, it is not making these DPSPs inferior at all. Okay, now there is one more important point that Article 37 is saying
What is it saying? That it is fundamental. The DPSPs are fundamental in the governance of the country. కంట్రీ యొక్క గవర్నెన్స్కి డిపిఎస్పీస్ అనేది ఆర్ ప్లేయింగ్ అ మేజర్ క్రూషియల్ రోల్. సో లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్, అసలు డిపిఎస్పీస్ అంటే ఏంటి? దే ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ పార్ట్ 4 ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో డిపిఎస్పీస్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ పార్ట్ 4 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. It was borrowed from the Irish constitution. What is the major goal of this constitution, of the DPSPs? It is nothing but to establish a welfare state. Right? Now, ఎలా వెల్ఫేర్ స్టేట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే, స్టేట్ పైన ఒక పాజిటివ్ ఆబ్లిగేషన్ ఉంది. Right? There is a positive obligation on the state. It is asking the state to come and interfere and use these directive principles of state policy whenever మీరు కొత్త పాలసీస్ ఏవి చేసుకున్నా, keep these directive principles in mind and frame your policies accordingly to ultimately establish a welfare state. Right? ఈ డిపిఎస్పీస్కి 2 important characteristics ఉన్నాయి. ఏంటి ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్? First is that it is not enforceable in the court of law. However, it is fundamental in the governance of the country. It is very crucial and important in the governance of the country. ఇప్పుడు డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీకి సంబంధించి what were the major judgments, important judgments that took place? అవిటి గురించి చదువుకుందాం. The first was State of Madras ante the present Tamil Nadu state versus Champakam Dorai Ranjan in the year 1951. ఏమైందప్పుడు? Let us understand the background. అప్పట్లో the Madras state, it implemented a policy that gave reservation to the SCs and STs. ఈ కాస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చింది. ఎక్కడ? in the government medical and engineering colleges లో. Right? అప్పుడు ఏమైంది? there were citizens who petitions అనేవి వేశారు to the Supreme Court, and they said that మీరు this is wrong, reservations provide చేయడం is wrong అని. Then Supreme Court came. It said, Madras Court, what you're doing is wrong. ఓన్లీ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కాస్ట్. మీరు కాస్ట్ ఒక్కటే చూసుకొని రిజర్వేషన్స్ ఇస్తున్నారు, విచ్ ఇస్ రాంగ్. యూ ఆర్ వయోలేటింగ్ ఆర్టికల్ 15. వాట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 15? ఏమంటుంది ఆర్టికల్ 15? దేర్ షుడ్ బి నో డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ caste, creed, sex. Yeah? So you are violating Article 15 of the Indian Constitution, and hence the reservations that you're providing are wrong. Now, what did the state of Madras say then? Appudu ee Madras state emani cheppindi that, sir, dear court, we are following Article 46 of the Indian Constitution. మేము ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో, మీరు మాట్లాడే కాన్స్టిట్యూషన్లోనే ఆర్టికల్ 46ని ఫాలో అవుతున్నాం. వాట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 46? ఇట్ ఈస్ అ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. ఏమని చెప్తుంది ఇది? దట్ యూ హ్యావ్ టు take in regard the claims of SCs and STs. Right? When you are able to provide or establish a welfare state, SCs and STs యొక్క claims ని కూడా మీరు వినాలి, దాని తగ్గట్టు మీరు పాలసీస్ చేసుకోవాలి. Now, because the state of Madras is able to provide or establish a welfare state, so tomorrow it's మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎస్సీస్ అండ్ ఎస్టీస్ వాళ్ళకి కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ లో, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల్లో వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి, వాళ్ళకి కూడా పొజిషన్స్ అనేవి ఉండాలని దే విల్ ఆల్సో క్లెయిమ్, దే విల్ ఆల్సో వాంట్. సో దట్ ఈస్ వై, కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, మేము ఆర్టికల్ 46 ని ఫాలో అయి రిజర్వేషన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేశాము ఇన్ ద గవర్నమెంట్ మెడికల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్. వాట్ ఈస్ రాంగ్ దట్ వి డిడ్? సో the Supreme Court, it gave an order saying that what you're doing is unconstitutional. Right? Unconstitutional ga undi meeru teeskunna reservation. Why? Because by giving reservation,
under the tag of caste only to SCs and STs, you are violating Article 14, Article 19, Article 31. What are these articles? Article 14 is equality before law. 19 ఏం చెప్తుంది? ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ప్రొఫెషన్. ట్రేడ్ అంటే ట్రేడ్ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, బిజినెస్ అంటే బిజినెస్ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆర్టికల్ 31 ఆల్సో. సో ద సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ దట్ because the reservation order, మీరు పాస్ చేసిన reservation order, ఈ basic fundamental rights, that is article 14, 19 and 31 violate చేస్తుంది. That is the reason this reservation order is unconstitutional. ఎందుకు అంటే fundamental rights are superior and directive principles of state policy are inferior. Right? Now, because the directive principles of state policy are inferior, మీరు ఈ article, that is directive principles of state policy ni follow avvapoyi, you are taking away the fundamental rights 14, 19 and 31 from the citizens of your state. Then that is the reason the decision that you took to provide reservation is unconstitutional. Around the same time, బీహార్లో ఒక సిమిలర్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. బీహార్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్ అనే ఒక యాక్ట్ని పాస్ చేసింది. వాట్ ఈస్ ఇట్? ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్. The Patna High Court, the High Court of the state, it said that this act cannot be passed. ఎందుకంటే again it is violating the three fundamental rights. Article 14, 19 and 31. Right to equality, right to freedom of speech and right to property. Again, మీరు DPSP, Directive Principles of State Policy ni follow ayi, you're getting policies into the state, but these directive principles of state policy are inferior to the fundamental rights. Fundamental rights are superior, not the directive principles of state policy. మీరు ఈ తీసుకొచ్చిన కొత్త యాక్ట్ వల్ల 3 ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి వైలేట్ అయిపోతున్నాయి టు ది సిటిజన్స్. అందుకనే ఈ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్ అనేది యూ కెనాట్ గెట్ ఇట్ ఇన్ టు ద స్టేట్. ఒకసారి వీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ వర్ దీస్ గవర్నమెంట్స్. అంటే ఈ బీహార్ గవర్నమెంట్ స్పెషల్గా డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీని వాడుకొని వాట్ వాజ్ ద పాలసీ that it was trying to bring into the state. So, the state of Bihar, Articles 39B and Article 39C ni implement cheddam anukundi within the state. Now, 39B em cheptundi that the material resources that are available, dani distribution even ga undali, so that common good, it will subserve the common good. అంటే maximum of the population ki benefit and good అనేది జరగాలి అని. Now అప్పట్లో what was the material that was available? It was land, right? Land was the material resources that was available, and the distribution even గా ఉండిందా అంటే no, it was concentrated in the hands of the zamindars. జమీందార్స్ చేతిలో ఎక్కువ శాతం ల్యాండ్ అనేది ఉండింది. సో వాట్ డి దే థింక్ ఆఫ్? ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు? దే వాంటెడ్ టు రెగ్యులేట్ ఇట్ బై బ్రింగింగ్ ఇన్ ద ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్. సో ఈ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో విత్ ద జమీందార్స్ దాన్ని ఈవెన్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాము సో దట్ కామన్ గుడ్ అనేది అవుతుంది అని. నౌ what was Article 39C? 39C ఏం చెప్పింది? It said that ఒక స్టేట్లో ఉన్న ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ, ఎకనామిక్ ఆపరేషన్స్ వలన కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వెల్త్ అనేది డెట్రిమెంటల్ కాకూడదు టు వన్ సెక్టర్. అంటే ఏంటి? బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ యాక్టివిటీస్, because of any economic activities that are being performed in the state, rich becoming richer, rich people are becoming richer and poor people are becoming poorer.
అలాంటి ఒక ఎకనామిక్ ఆపరేషన్ని స్టేట్లో అలౌ చేయము. ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద రిచ్ అండ్ ద పూర్ బికమింగ్ బ్రాడన్. అవునా, గ్యాప్ పెరుగుతూ వస్తుంది. రిచ్ మెంబర్స్ ఆర్ గెటింగ్ రిచర్ అండ్ ద పూర్ పీపుల్ ఆర్ స్టేయింగ్ పూర్. అలాంటి ఒక ఎకనామిక్ ఆపరేషన్ని మేము అలా చేయము స్టేట్లో. హౌ ఎవర్ ఈ 2 డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీని ఫాలో అయినా కూడా ద పట్నా హైకోర్ట్, the Supreme Court, they said, however, you are following the directive principles of state policies, you are violating the fundamental rights. ఏంటి ఆ ఫండమెంటల్ రైట్స్? ఆర్టికల్ 14, ఆర్టికల్ 19 అండ్ ఆర్టికల్ 31. మీరు వయోలేట్ చేస్తున్నారు ఈ బేసిక్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని. బికాస్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఆర్ ఇన్ఫీరియర్ అండ్ the fundamental rights are superior kabatti, these laws that you have passed మేము allow చేయలేము. That is the reason. ఇలా జరుగుతుంది అనే కారణంగానే 1951లో కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ జరిగింది. The first constitutional amendment act in the year 1951. Because of which 2 fundamental rights were added. ఏంటివవి అంటే Article 31 capital A and Article 31 capital B యాడ్ అయ్యాయి మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్కి. ఏం చెప్తుంది ఆర్టికల్ 31A అంటే ద స్టేట్ గవర్నమెంట్కి అథారిటీ ఉంది టు టేక్ ఎనీ ప్రైవేట్ అసెట్, టు టేక్ ఎనీ ప్రైవేట్ ఎస్టేట్, టు టేక్ ఓవర్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ ఫ్యాక్టరీ. ఏదైనా ఫ్యాక్టరీది మేనేజ్మెంట్ కూడా తీసేసుకోవచ్చు ఆ స్టేట్. ఈవెన్ దో ఇట్ వయోలేట్స్ ఆర్టికల్ 14, 19 అండ్ 31. ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని వయోలేట్ చేసినా కూడా దెర్ ఇస్ నో హార్మ్ అండ్ నో కాంపెన్సేషన్ ఆల్సో. ప్రయర్ టు దిస్ యాక్ట్ ఆర్టికల్ 31 ఏం చెప్పిందంటే yes, state ki power undi. The state can take any asset, private asset. The state can take any estate. State ownership kuda తీసుకోవచ్చు. కానీ ఆ ఓనర్ కి కాంపెన్సేషన్ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది. This was said by Article 31. కానీ ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ జరిగాక the state has the power on any private asset, estate and management without any compensation. Even though the basic fundamental rights violate aina kuda the state can take the power, can take the asset. And such laws, alanti laws ni special ga 9th schedule lo pettaru. 9th schedule or 9th schedule of our Indian constitution. Article 31B created a separate schedule. A separate 9th schedule was created. ఏంటి స్పెషాలిటీ 9th షెడ్యూల్ అంటే ఎనీ లాస్ that were placed inside the 9th schedule or any articles that were placed inside the 9th schedule, no judicial review ఉంటుంది. No judicial review. Judiciary వచ్చి క్వశ్చన్ చేయలేదు. సో దిస్ 31A, ఆర్టికల్ 31A ని తీసుకొచ్చి 9th షెడ్యూల్ లో ప్లేస్ చేశారు. దట్ మీన్స్ ద సుప్రీం కోర్ట్, ద జ్యుడిషియరీ cannot question the constitutional validity of Article 31A. So 9th schedule speciality ఏంటి? Again, ఏవైనా ఆర్టికల్స్ 9th schedule లో ప్లేస్ చేశారంటే దాని కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీని జ్యుడిషియరీ cannot question. No one can question it. Again, the state of Madras versus Champakam Dorairajan case. Long story short, చూస్తే కనుక ఏమని డిక్లేర్ చేసిందంటే directive principles of state policy are inferior, fundamental rights are superior. Okay, fundamental rights are superior than the directive principles of state policy. దీని వల్ల పార్లమెంట్ ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తీసుకొని వచ్చింది. The Constitutional Amendment Act, the first Constitutional Amendment Act of 1951. ఏంటి దీని రిజల్ట్ అంటే 2 ఆర్టికల్స్, ఆర్టికల్ 31 క్యాపిటల్ A అండ్ ఆర్టికల్ 31 క్యాపిటల్ B వచ్చాయి. అండ్ 9th షెడ్యూల్ కూడా క్రియేట్ చేసింది. అవునా? సో నా ఈ ఆర్టికల్ 31A ద్వారా ఏం చెప్పింది అంటే స్టేట్ కి ప్రైవేట్ ల్యాండ్, ప్రైవేట్ ఎస్టేట్ ఆర్
ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టరీ తీసుకునే పవర్ ఉంది. ద స్టేట్ ఇస్ ఎంపవర్డ్ టు డూ దిస్ అండ్ నో కాంపెన్సేషన్ టు బి పేడ్. ఆ ఓనర్కి కాంపెన్సేషన్ పే చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అండ్ ఈ ఆర్టికల్ని తీసుకువెళ్ళి 9th షెడ్యూల్లో ప్లేస్ చేశాం. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ 9th షెడ్యూల్? అగైన్, whatever laws or whatever articles are placed in the 9th schedule, there is no judicial review. Judiciary వచ్చి దీని కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీని చెక్ చేసే పని లేదు. It does not have the right. The judiciary cannot involve in the 9th schedule. So this was the background of the first judgment, the Champakam Dorai Rajan 1951. Now let us move further. It was in the year 1971. Srimati Indira Gandhi was the Prime Minister. Article 31C add అయింది మన కాన్స్టిట్యూషన్కి. 31C ఏం చెప్తుంది ఈ ఆర్టికల్ అంటే, ఇఫ్ ఎనీ స్టేట్, ఏదైనా ఒక స్టేట్ ఏదైనా లా పాస్ చేద్దాం అనుకుంటుంది, కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ ద ఆర్టికల్స్ 39B, మనం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు 39B and 39C ఆఫ్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. ఏంటి? అగైన్, ఏదైనా స్టేట్ ఇఫ్ ఇట్ వాంట్స్ టు పాస్ ఎనీ లాస్, ఏదైనా లాస్ పాస్ చేద్దాం అనుకుంటుంది, కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ దీస్ 2 ఆర్టికల్స్ 39B and 39C. ఈ క్రమంలో, ఈ ప్రాసెస్లో, ఇఫ్ it is violating the fundamental rights 14, 19 and 31 while implementing any laws, ఏదైనా లాస్ చేసే క్రమంలో ఈ బేసిక్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, దీస్ 3 ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయోలేట్ చేస్తుంది అనుకుంటే, ఓన్లీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ అ లా టు ఇంప్లిమెంట్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, then under Article 31C, that law cannot be declared unconstitutional. మళ్ళీ చూద్దామా? Now, any state, ఏదైనా స్టేట్ వాళ్ళ స్టేట్లో ఏదైనా లా పాస్ చేస్తుంది, కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ దీస్ 2 ఆర్టికల్స్ 39B and 39C. మనం ఇంతకు ముందు మాట్లాడుకున్నట్టు వాట్ ద బీహార్ గవర్నమెంట్ వాంటెడ్ టు డూ, ఇట్ వాంటెడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆర్టికల్ 39B and 39C. ఒక స్టేట్ లా పాస్ చేసింది, అవునా? దానివల్ల ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయోలేట్ అయిపోతున్నాయి. ఏంటి ఆ ఫండమెంటల్ రైట్స్? 14, 19 and 31. ఓన్లీ బికాస్ ఈ లా పాస్ చేసినందువల్లనే ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయోలేట్ అయిపోతున్నాయి. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఆ లాని మీరు అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ గా డిక్లేర్ చేయలేరు. దిస్ ఈస్ ఆర్టికల్ 31C that was added in the year 1971. Major changes in the constitution jaragabaddayi. Now, Champak Dorai Ranjan case and the Patna High Court ఏమని డిక్లేర్ చేశారు అంటే, the directive principles, again, the directive principles of state policy are inferior, right? The fundamental rights is superior. అవునా? దానివల్ల కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ పాస్ చేసింది పార్లమెంట్. ఏం చెప్పింది? 31A and 31B ఆర్టికల్స్ క్రియేట్ చేసింది, 9th షెడ్యూల్ క్రియేట్ చేసింది, స్టేట్ కి పవర్ అనేది ఇచ్చింది. ఇట్ ఎంపవర్డ్ ద స్టేట్, రైట్? ద స్టేట్ హ్యాడ్ ద పవర్ టు టేక్ ఓవర్ ఎనీ ప్రైవేట్ ల్యాండ్. ద స్టేట్ వాజ్ ఎంపవర్డ్ అండ్ నో కాంపెన్సేషన్ టు బి పేడ్. అండ్ ఈ ఆర్టికల్ ని 9th షెడ్యూల్లో పెట్టడం వల్ల there is no judicial review. There was no judicial review. However, the fundamental rights were superior than the directive principles of state policy. Later, in the year 1971, when Srimati Indira Gandhi was the Prime Minister, Article 31C add అయింది మన కాన్స్టిట్యూషన్ కి మళ్ళీ ద్వారా త్రూ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. దీనివల్ల అల్టిమేట్ గా ఏం జరిగింది అంటే, superiority, priority was given to 2 directive principles of state policy over 3 fundamental rights, right? ఏం జరుగుతుంది? 2 directive principles of state policy, Article 39B and Article 39C are given superiority. అంటే ఆ లాస్ మీరు ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు, while following these 2 directive principles of state policy, it is not unconstitutional అంటున్నాము. So what are we doing ultimately? Directive principles of state policy, these 2 directive principles of state policy కి superiority ఇస్తున్నాము over
దీస్ 3 fundamental rights. ఇదివరకు ఎలా ఉండింది? ఫండమెంటల్ రైట్స్ వర్ సుపీరియర్ దాన్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. బట్ నౌ ఏం జరిగిపోయింది? 2 డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీకి ఎక్కువ పవర్, ఎక్కువ ప్రయారిటీ, ఎక్కువ సుపీరియారిటీ అనేది దొరికింది కంపేర్ టు దీస్ 3 fundamental rights in the year 1971 via the 25th Constitutional Amendment Act, which added Article 31C to the Indian Constitution. Now, the matter went to the court. Court వరకు వెళ్ళింది. It was the case of Nanda Bharati versus the state of Kerala in the year 1973. ఏమైంది? Supreme Court, what happened? What was the judgment of the Supreme Court in this case? అంటే Supreme Court upheld the judgment. అంటే it said, yes, it is constitutional. ఈ 2 directive principles of state policy are superior than the 3 fundamental rights and it is constitutionally valid అని చెప్పింది. Then came the emergency in the year 1975. 1976లో మేజర్ చేంజెస్ జరిగాయి మన కాన్స్టిట్యూషన్కి via the 42nd Constitutional Amendment Act in the year 1976. Now, ఈ 42nd Constitutional Amendment Act ఏం చెప్పింది? It further modified Article 31C. ఇదివరకు ఏముండింది? Prior to 1976 ఏముండింది అంటే ఇఫ్ ఎనీ స్టేట్ ఏదైనా లా పాస్ చేసినప్పుడు ఈ 2 డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీని వాడుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దెమ్ అంటే దెన్ దీస్ 2 డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఆర్ సుపీరియర్ దెన్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్. అవునా? వెన్ ఇట్ ఈస్ వయోలేటింగ్ దీస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఇప్పుడు 42nd అమెండ్మెంట్ ఏం తీసుకొచ్చింది? ఇన్ ద ఇయర్ 1976 అంటే ఏదైనా స్టేట్ ఇఫ్ ఇట్ వాంట్స్ టు మేక్ అ లా and a law making process lo if it is implementing any one or more directive principles of state policy and in this process it is violating any of the fundamental rights, appudu kuda that law cannot be treated as unconstitutional. Malli oddam. Now, prior to 1976 ఏం జరిగింది? It was again in the Champakam Dorai Rajan case in the year 1951. The fundamental rights were superior, directive principles were inferior. దాని వల్ల పార్లమెంట్ ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ పాస్ చేసింది and it gave the state the power to take away the asset or estate or the ownership of any factory without any compensation. And 9th schedule create చేసింది and there was no judicial review for the laws that were placed in the 9th schedule. దాని తర్వాత 1971లో ఏమైంది? మళ్ళీ 25th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా 31A 31B ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు, 31C యాడ్ అయింది. 31C ఏం చెప్పింది అంటే వెన్ ఎవర్ అ స్టేట్ ఈస్ మేకింగ్ ఎనీ లా అండ్ ఆ లాలో వాళ్ళు డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీని ఫాలో అయ్యి ఈ 2 ఆర్టికల్స్ 39B అండ్ 39C ఆర్టికల్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఏదైనా లా పాస్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇన్ that process 3 fundamental rights, that is fundamental right 14, 19 and 31 violate aitunayi ante then those directive principles of state policy are considered superior, వాళ్ళకే ఎక్కువ పవర్ ఉంది than the fundamental rights. So it is the reverse of the situation that was present in the Champakam Dorai Ranjan case where fundamental rights were given priority than the directive principles of state policy. కానీ ఈ 2 directive principles of state policy ne superior than these fundamental rights in the year 1971. Now, post the national emergency 1976 lo via the 42nd Constitutional Amendment Act వచ్చింది అంటే మీరు స్టేట్ లా ప్రిపేర్ చేయండి అండ్ దిస్ టైమ్ యు ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ వన్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, నాట్ స్పెసిఫికలీ 39B అండ్ 39C. అండ్ ఈ క్రమంలో ఈ 3 ఫండమెంటల్ రైట్స్ వైలేట్ అవుతున్నాయి అంటే దెన్ దాట్ లా ఇస్ కన్సిడర్డ్ cannot be considered unconstitutional. That law is valid according to the constitution. Right? ఇంకా ఏం జరిగిపోయింది? ఇన్ ద 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏమిచ్చింది అంటే ఆల్
వన్ ఆర్ మోర్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్ అన్నప్పుడు now all the directive principles are superior over fundamental rights, over these three fundamental rights. అంటే ఏంటి? ఇన్ షార్ట్, ఒక స్టేట్ ఏదైనా లా పాస్ చేయొచ్చు కన్సిడరింగ్ వన్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ ఆల్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. అండ్ ఆ లా పాస్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ దీస్ త్రీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ వయోలేటెడ్, then it doesn't matter. It's okay because it is considered constitutional according to the 42nd Constitutional Amendment Act of the 1976 that modified Article 31C. ఇది వరకు ఎలా ఉండింది? ఓన్లీ దీస్ టూ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ వర్ కన్సిడర్డ్ సుపీరియర్. అంటే ఏదైనా లా మీరు ఈ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్టికల్ 39B అండ్ ఆర్టికల్ 39C ని మైండ్ లో పెట్టుకొని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి లా పాస్ చేసినప్పుడు, అండ్ ఆ క్రమంలో ఇఫ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ బీయింగ్ వయోలేటెడ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్. అంటే ఈ టూ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీకి మాత్రమే పవర్ ఉండింది, సుపీరియారిటీ అనేది ఉండింది ఇది వరకు. బట్ విత్ ద అడిషన్ ఆఫ్, with the modification of Article 31C in the year 1976, after the national emergency, all the directive principles of state policy were given superiority over the fundamental rights. Then came the very famous Minerva Mills versus the Union of India case in the year 1980. దీన్ని సుప్రీం కోర్ట్ క్వశ్చన్ చేసింది. సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ that you cannot give power to all the directive principles of state policy. Superiority ఇవ్వలేరు మీరు. The directive principles of state policy and the fundamental rights, they establish a harmonious relationship. They have to go hand in hand. వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ ఇస్ వెరీ హార్మోనియస్. కానీ మీరు ఈ 31C ద్వారా అన్ని డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీకి పవర్ ఆర్ సుపీరియారిటీ ఇచ్చేసి ఓవర్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్, యు ఆర్ డిస్టర్బింగ్ దిస్ హార్మోనియస్ రిలేషన్షిప్. అండ్ we have to question this. The Supreme Court has to question this. The directive principles of state policy and the fundamental rights are a part of the basic structure of the Constitution. మీరు ఇలా డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ కి ఎక్కువ పవర్ ఇచ్చేసి, అన్ని డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ కి ఎక్కువ పవర్ ఇచ్చేసి ఓవర్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్, then you're disturbing the basic structure of our Constitution, and the Supreme Court has the power, has the right to question such a situation. And ultimately, the modification that was made to Article 31C under the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, దాన్ని ఇన్వాలిడేట్ చేయడం జరిగింది. Then we come back to the previous state where Article 31C modify అవ్వకముందు in the year 1971 ఎప్పుడైతే యాడ్ అయిందో, we come back to that old status where two directive principles of state policy are superior to three fundamental rights. So, three important judgments. The Champak Dorai Rajan case, the Kesavananda Bharati case, and the Minerva Mills case. ఇవన్నిట్లో ఒక్కొక్క స్టేట్లో ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ వాజ్ మోడిఫైడ్ అండ్ వర్ చేంజ్డ్. అల్టిమేట్గా ఇప్పుడు ఏమొచ్చేసింది ఆఫ్టర్ ద మినర్వా మిల్స్ కేస్ ఇన్ ద ఇయర్ 1980 అంటే వీఆర్ బ్యాక్ టు ద సిచ్యువేషన్ వేర్ టూ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, that is Article 39B Clause B and Article 39 Clause C, are given superiority over three fundamental rights, that is 14, 19 and 31. Right? So ila over the years there has been changes to the directive principles of state policy and the superiority of the fundamental rights and the directive principles of state policy. So ఇప్పుడు ఏదైనా స్టేట్ ఏదైనా లా చేస్తున్నప్పుడు, considering these two articles, the directive principles of state policy 39B and 39C, ఈ రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏదైనా లా పాస్ చేసినప్పుడు, and in that case if these three fundamental rights are being violated,
ఓన్లీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఓన్లీ ఈ 2 ఆర్టికల్స్ వాడినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయలేట్ అవుతున్నప్పుడు దెన్ దట్ లా ఇస్ నాట్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్, ఇట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్. ఓకే, ఇప్పుడు కొన్ని ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్లో ఈ టాపిక్ పైన ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారో చూద్దాం. This question was asked in prelims 2021. Under the Indian Constitution, concentration of wealth violates which of the following? Right to equality, directive principles of state policy, right to freedom, the concept of welfare. Article 39 clause C explicit గా మెన్షన్ చేస్తుంది. ఏంటి అంటే the state shall ensure that the operation of economic activities in a state will not result in concentration of wealth to a common detriment. ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ అ స్టేట్ దాని వల్ల వెల్త్ అనేది కొంతమందికే కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉండొద్దు అని ఆర్టికల్ 39 క్లాస్ సి ఇస్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మెన్షనింగ్. సో దిస్ వయోలేట్స్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. Now, let us look at the next question. This was asked in prelims 2020, not 2015, 2020 prelims question idi. With reference to the provisions contained in part 4 of the Indian Constitution, that is nothing but the directive principles of state policy, which of the following statements are correct, is or are correct? Statement 1 enti? They shall be enforceable by courts. మనం స్టార్టింగ్ నుంచి చదువుతూ వస్తున్నాము. These are not enforceable. The fundamental rights are enforced, but directive principles of state policy are not enforceable. Second statement, they shall not be enforceable by any court. True. The principles laid down in this part are to influence the making of laws by the state. అంటే the directive principles of state policy ni break చేసుకుంటే what was it? These are the principles, directive principles for the state to remember when they are making any policies. స్టేట్ యొక్క పాలసీస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రిన్సిపల్స్ని గుర్తు పెంచుకోవాలి. అండ్ దీస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ డైరెక్టింగ్ ద స్టేట్ టు మేక్ పాలసీస్ ఫార్ వాట్ వాస్ ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ? టు మేక్ అ వెల్ఫేర్ స్టేట్. Right? So option 3 is also correct. Now select the correct answer using the code given. What are the two options? Yes, option D. Both statements 2 and 3 are correct. Now let us look at the next question. Prelims 2015 lo adigina question. Consider the following statements regarding DPSPs. What is the first statement? The principles spell out socio-economic democracy in the country. Fundamental rights major goal enti? To promote political democracy. Now DPSP's major goal is to promote socio-economic democracy in the country. First statement is right. The provisions contained in these principles are not enforceable by any court. This is also right. Now, which of the following statements given above is or are correct? A statements correct ante it is both 1 and 2. Both the statements are correct. So this was about the directive principles of state policy. ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఈ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఎలా? ఇఫ్ అ స్టేట్ వాంట్స్ టు ఇంప్లిమెంట్, హౌ కెన్ అ స్టేట్ డూ దాట్? అంటే ఏదైనా స్టేట్ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటుంది ఈ ప్రిన్సిపల్స్ని అంటే సింపుల్గా ఏదైనా లా పాస్ చేయొచ్చు. Now, majority of these principles have already been followed, have already been implemented. For example, the Panchayati Raj institutions, that was a directive principle of state policy. So, Panchayat Raj institutions established cheyabaddayi in many states. Maternity benefit, maternity relief provide cheyabడుతుంది. We brought in a law, the Maternity Benefit Act in the year 2017. And there was also one such directive principle of state policy that says education provide cheyadam is compulsory. Right?
మీ వార్డ్కి ఆర్ మీ చిల్డ్రన్కి బిట్వీన్ ద ఏజ్ 6 to 14 ఇయర్స్. సో దీన్ని మనం ఫండమెంటల్ రైట్ లానే మార్చుకున్నాం, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అని మార్చుకున్నాం. However, so most of the directive principles already implement చేయబడ్డాయి, but however there is one directive principle దాని గురించి ఇంకా విపరీతంగా డిబేట్ అండ్ చర్చలు అనేవి జరుగుతున్నాయి, దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇంకా అని. దట్ ఈస్ ద యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నా ఇప్పుడు ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ని ఫాలో అవ్వడానికి, ఎనాక్ట్ చేయడానికి ది స్టేట్ ఇస్ పాసింగ్ అ లా, కరెక్ట్? నా ఈ లా ఒకవేళ స్టేట్ ఫాలో అవ్వకపోతే ఇట్ ఈస్ రాంగ్. That means you can go to the Supreme Court. So indirect ga, can we say that these DPSPs, that the directive principles of state policies are enforceable ani cheppocha? Because if the law is not being followed, indirect the directive principles of state policy is also not being followed. That means, can we say that these are enforceable by law? No. So ఈ డిపిఎస్పీస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి స్టేట్ ఒక లా పాస్ చేసింది, రైట్? నా ఈ లా పాస్ చేసిన ద లా దట్ ద స్టేట్ హ్యాస్ పాస్డ్, ఒకవేళ ఇది ఫాలో అవ్వకపోతే దెన్ యూ కెన్ గో టు ద జుడిషియరీ. యూ కెన్ గో టు ద జుడిషియరీ అండ్ యూ కెన్ మేక్ షూర్ దట్ this law is being implemented by the state. That means that law is enforceable. Directive principle of state policy is not enforceable. ఓకే, సో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఏదైతే లా పాస్ చేశారో ఆ లా ఎన్ఫోర్సబుల్, రైట్? నాట్ ఇండైరెక్ట్లీ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. సో దట్ వాజ్ టుడేస్ సెషన్. వి కమ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్. సెషన్ నచ్చినట్టు అయితే డూ లైక్, షేర్ చేయండి మీ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్కి. ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ది తారా ఐఏఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ బెల్ ఐకన్ని కూడా ఖచ్చితంగా ప్రెస్ చేయండి. మేము చేసే ఈ వీడియోస్, ఈ కాంప్రిహెన్సివ్ వీడియోస్, కాంప్రిహెన్సివ్ లెక్చర్స్ టాపిక్ వైజ్ మీకు బాగా బెనిఫిట్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాము. సో ప్లీజ్ టేక్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దీస్ కోర్సెస్ అండ్ ఆల్సో డూ లైక్ అండ్ షేర్ సో దట్ ఇట్ గివ్స్ అస్ అ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆఫ్ హౌ వీఆర్ డూయింగ్, హౌ హార్డ్ వర్క్ ఎంత హార్డ్ వర్క్ పెడుతున్నాము దీనికి అని ఒక పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది వస్తుంది. So yeah, until the next video, do take care of yourselves. Bye bye.